power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Githurai ama zima ama kawa sukari huko ni nyingi, shughuli nyingi huwa zinaishia Thika Road. Kidogo ile tangu nikiwa anasikianga ilifanyika, so tume step up kwa wale watu. We have to know how is this money being distributed to the community members that mimi kulingana na Embakasi mimi tumechagua mkuu miaka 10 sasa hivi na miaka 15 sasa hivi hapo na tena hatunaga uwezo, hatuna viongozi wanatusaidia kuongea sauti ya mwananchi ama ya kiongozi. My name is Oshea Ouma. My concern in Embakasi North mainly is in education, because we imagine now we still have kids that are not in school. Now we are in second term and we have kids that are not in school. We cannot even take kids to a primary school, like public primary school like Wangu or Tomboya. Kids are still at home in second term, in public secondary school, which we know is free, because the teachers will ask you for money for feeding program and uniform. They cannot ask you for fee because they know that there is no fee. James Gishuru, that wall is going down. The wall is going down. And for a month now we've been crying about that wall. A whole month. The wall is going down. The same wall, another wall in Tomboya is also going down. So we are feeling that education sector is lagging behind. You're giving people bursary for 5,000. We were thinking as leaders that instead of giving bursaries to kids that are going to boarding school, why don't we concentrate our bursary in these public secondary schools? Build another public secondary school and then put money through capitation in this public secondary school so that we can put in more vulnerable kids in class instead of giving bursary to those people who can afford those bursary. There was an incident whereby one parent got 50,000 for bursary for one kid. Yet some parents cannot afford 5,000. That is very tricky. So it is very tricky, and as leaders we are concerned. The class teachers know that the MP is absent. The principal, the head teachers know that the MP is absent. That is why when you go to Wangu, let's say, or Tomboya, they will ask you for admission money. Admission money, which is 5,000. It is illegal. So what Embakasi North lacks is a serious MP who will come. An MP like Jindi Nyoro will say that, excuse me, we want these kids in class, no matter the outcome, even if the parent is poor, because FPE means free primary education. And the only solution is for a leader to come and tell the head teachers that we want these kids in school. When schools are opening, when the schools are opening, the leaders are there to ensure that we have 100% transition to all these classes. That is what we need to do. Building classrooms, that is the function of the NGCDF. So like a school like Wangu, one class has 200 kids. So for us to tackle that, we just need more classrooms. And we cannot use the normal model that we were using. We are supposed to do some things differently. We go stories, build more classes with less space. When we get more classes, we will put in more kids. The NGCDF will still build more desks for these kids. That is very simple. Just make sure that if you had 100 desks before, now go for 300. It is as simple as that, so that we have more desks. In Embakasi North, we get roughly 140 million. That is roughly enough to, because we will use 30% in bursaries. If we use 30% in bursaries, that is enough. 30% in bursaries, that is, we are talking about around 40 million. That is enough to take these vulnerable kids to school. The rest is supposed to build those classrooms. In fact, we can even neglect security, because we can neglect security and put more emphasis on the education sector, and leave alone the education sector. As an MP, you have friends. Our MP is hobnobbing with the deputy president. So these are friends. If you want an extra class and the NGCDF money is not enough, you talk to your friends.
bring in a kitty and have more classrooms so that we don't use microphone. By the way, if you go to these schools, they're using microphone to teach. Microphone because the class teachers cannot handle 200 people. They're using microphone in a class, 200 plus. No, that is an issue that we must address as leaders and we are very concerned about that. Mimi ninaitwa Kudesia Florence Wajiko kutoka Dodora Phase 3. Mimi nauliza tunamheshimiwa ambaye ni mbunge yule ambaye tulishagua. Maji na mvua inapeleka watu kupeleka. Imekuwaje tuwe tukifungiwa maji kwa manyumba, tunashinda na madoo, kushota maji na mvua imenyesha na inapeleka watu. Kwa nini tunafungiwa maji? Dodora Phase 3. Naitwa Java Nomondi Ofula, niko na the Social Justice Centers Working Group. There's a lot of demolitions that zina happen all over. Recently we lost over 7 people in Mathare that we were working with, wale ambao tumewazika. But the demolitions are still going on. The reason I'm addressing this is because some of the youths and some of the people that tumekuwa tukiwork now wenye hata tumewa support to set up hydroponic na urban farming, we see that their properties zitavunjwa very soon. So my address to the county government, to the MP, is that there is a way to do this. Badala tu kuvunja mali ya watu, if there is a way that also they can set up some resources, kumove hawa watu, ili vitu zao zisipotee, wengine wasikufe, wengine wasipoteze mali, then it will be very important. Watu wale wameingizwa kwa list sahi ya compensation are not necessarily the ones that deserve, but also we are crying because umevunjia mtu nyumba, umemvunjia mtu biashara. What is 10,000? If need be, then these people are the same people that need to be taken. Kwa hizi nyumba tunaambiwa affordable housing. Pale Pangani kuna manyumba over 20 story buildings. Mbona wasiende hapo? Our issue, and we are calling also to nyumba 10. This is not a new system. Wamekuwa na registry. Why are they not employing that register now? Why are they recruiting fresh names? Because then what happens, kila mtu atakuja na mtu wake, and this is why people will ask, atutaki pia 10,000, because also hata hiyo 10,000 haiendi kwa waathiriwa. So the question is, can we again soberly have public participation, call chiefs, call members of nyumba 10 and look at this list? Hatuna mbio ya kupatia watu pesa, tuko na haja ya watu wa settle in peace na pia wa settle in a way that is human right friendly. Tumeanza tena kupoteza vijana. Mara huyu ameangushwa, mara huyu ameangushwa. In phase 4 just the other day tumepata ripoti that vijana 3 wameuliwa. The cause is because hakuna kazi. Na lazima tuongelee hii kwa sababu mbunge wetu, gavana wetu, MCAs wetu wako na uwezo kupatia vijana kazi. Hata hapa mali tumekaa, there's a very important project that imekuwa set up, but there are resources that tunataka zifike hapa zisaidia hawa vijana. Na lastly, nataka kuongelea Dandora Stadium. Dandora Stadium imekuja, imeleta manufaa, inasaidia watu. However, vijana wetu tayari wameanza kufeel that they are being neglected, because every day there's another big team that is coming to use Dandora Stadium, there's another big match, and the field that wamekuwa kitumia, which is at Tomboya Primary School, pia imegeuzwa parking. So we have to talk about these issues. If our MCAs, MP and governors cannot address this so that we tupate an alternative ground, vijana wetu kufanya mazoezi, ama ground like this ipate resources watu watumie, then we have a problem. We will not sit quiet and just watch as teams from everywhere come and use the field while sisi wenyeji atupati space. For me, those 3 issues are very keen and very important. Nasema hivi, MCAs, we must see you talking about these issues. MP, we must see you talking about this issue. And governor, we want, kwa sababu najua governor Sakaja ndiye alilaunch kiwanja, but vijana wetu wanaomba, can we have a conversation kama sio Tomboya, which other schools can our kids use to practice, so that we just don't give interest and attention to big clubs and leave our own. Kuhusu basari, mtaongea hii maneno ya basari, so long as hii pesa inapitia kwa mikono ya MPs, hakuna wakati mtaasha kulia. Hii pesa ipelekwa kwa bode fulani, iwe mtoto anakuwa identified ate huu anahitaji hiyo pesa from somewhere, not MPs. Kwa hivyo hata mkisema MP iletwe 140 million, you are wasting your time. In Kenya is not about what you know, it is about who you know. Sasa niseme kitu moja, hii public participation, ate munaita mnanunuliwa tu soda na tumaji hapo, kuko na mtu anachukua nyinyi video as evidence
ate mliweka segenesha pesa, yani ifanye nini? Na already hiyo pesa iko kwa mifuko ya watu. Nyinyi tu ni formality. Kwenda pale mnunuliwe tu soda, hiyo participation siendagi. Hata naambia watu wasiende kufanya nini? Na ile kitu mnapitisha mnaweka tu segenesha hapo tu. Nia yenu ni assistant shiva mashifu kuchukua hii video, mnachukua hii evidence. Ati wakati inasemekana hakuna na public participation, wako na evidence. Ati this is the public, hii ni picha public participation. You are wasting our time here. Kwa majina naitwa Yusuf Dan. Mimi ni mkaaji wa Dandora Phase 3 na pia Saika pande mwingine. Na kile nilikuwa najaribu kuzungumzia ni barabara kutoka Saika ama Kangundo Road ikielekea Kasarani. Hiyo barabara iko kwa map na kila kitu najua wanakielewa. Hawa kubwa wanaelewa. Tangu mwanzo hiyo barabara tumekuwa tukilia itengezwe kabla hata stadium kutengezwa. Na ingekuwa bora sana kama wangeharakisha watengeneze hiyo barabara. Ndio angalau tuone manufaa stadium. Uhalifu mwingi unafanyika hapa kwa sababu hakuna kazi ama hakuna njia. Vile vijana wetu wanaweza vuka ngambo hiyo nyingine wafanye hata shughuli huko. Kwa sababu wakule wanaweza tumia njia nyingine wakakuja. Hao vijana wa huku tuseme baiskeli. Mtu atumia baiskeli. Huwezi vuka Kasarani ama Mwiki. Ama uende ukitaka kupasua Thika Road hapo Roysambu uwezi. Kwa sababu lazima uende all shops ndio connect hivyo hadi uconnect na Thika Road uende hadi Roysambu. Ama uende hadi kama unaishi Saika unaenda hadi Njiru. Ndio upate kanjia kale barabara katakupeleka hadi Mwiki ama Kasarani. So tulikuwa tunaomba hii mambo ya makaburo kutuwekea kaburo hatukatai, ni maendeleo pia. Lakini kwanza washughulikie barabara ndio angalau tuweze kuwa na uhusiano mzuri na majirani zetu. Haina haja mtu akifikiria kuja kuona mpira Dandora Stadium anazunguka akipiga hesabu ya kuzunguka kutoka tuseme Roysambu hadi all shops ndio tuna connect na gari ya kuja Dandora Stadium. Anaona ni gharama kubwa, lakini kama kutakuwa na magari hapa itakuwa ni rahisi. Na pia sisi tutajivunia nauli ya chini. Kama wale wenye wako kwa Thika Highway wanajivunia nauli ya chini. Ni viongozi, tafadhalini sana. Ukisikia jina lao kila mara linatajwa, jua una kasoro. Kwa sababu hawa watu wote wenye wako hapa si wenda wazimu, wewe mtu mmoja tu wewe ndio unakutaja kwa zile shughuli zenye unafanya, na nyingi ni zile hazifai, kutaji kwa uzuri na kutaja kwa ubaya. Kwa hivyo mjirekebishe. Inafaa kiongozi akitoka anaacha legacy kama Mugabe Were. Yeye aliuawa kitambo. Lakini alituacha kama ametuwekea msingi wa hii stadium, Dandora Stadium hii. Na ndio hadi wa leo tunajivunia. Kila mara timu zikikuja lazima usikie jina la Mugabe Were linatajwa. Kwa sababu ya nini? Ile msingi yenye aliacha na akaondoka. So wale wenye wako kama unajua unatajwa sana, si ujaribu kufanya kitu hata kama ni hiyo barabara, pigania hiyo barabara yenye tunaongelea, angalau watu wao wanakumbuka wakazi wa Dandora. Sio wakazi wa Dandora pekee, hata wale wa Kasarani na kwingine watakuwa nakumbuka na hiyo.